Ça, c'est le cours de poulet. That's the chicken yard. Et chaque après-midi, tard, on laisse les poules sauter dans la cour, en dehors. C'est mon voisin, John Fleurier, right là. Jean Fleurier, il s'appelle. You check the eggs, you want to check them? Sure. Hey, don't. Ça veut boire ton café, John. Ah. Hey, look, I gotta leave, so it's up to you to put it back I'll have to put them back. On va aller voir s'il y a des œufs. in. I'll show you how to get them in. Okay, you ready? All right. Ooh, one's on the nest. One egg. Un œuf. Oh, Oh, plusieurs des œufs. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ils sont différentes couleurs. She laid the blue egg. L'œuf bleu. Still warm. Ils sont tous pareils pour Pâques. They're all ready for Easter. Oh yeah. Cold. Hi, Oliver. Well, it's cold. What's on this side?